Hare Krishna. I'm just going to speak for a short time. நான் வந்து குறைந்த காலம்தான் இப்போ வந்து பேச போகின்றேன். Just to thank you all for hosting me here. என்னை இங்கே வரவேற்று இங்கே தங்க வைத்ததற்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி. I've been here almost 2 years. கிட்டத்தட்ட 2 வருஷங்களாக நான் இங்கே வந்து இருந்துகிட்ருக்கேன். Which is the longest I spent in one place since I left my father's house 48 years ago. 48 வருஷங்கள் முன்னாடி என்னுடைய தந்தையுடைய இல்லத்திலேருந்து நான் வெளியே வந்த அப்புறம் அதிக காலம் நான் தங்கியிருந்தது இங்கே தான். It's all thanks to coronavirus. எல்லா நன்றிகளும் கொரோனா வைரஸுக்கு தான். Yeah, so thank you very much for being here, looking after me. இங்கே அனைவருக்கும் நன்றி இங்கே இருந்து என்னை வந்து பாற்று கொண்டதற்கு. Serving Krishna. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து. I've been able to do writing here, and I've also given quite a lot of talks which are being broadcast here and there. இங்கே இருந்து என்னால் அதிகமான நேரம் என்னால் வந்து எழுதக்கூடிய சேவையில் வந்து ஈடுபட முடிந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இணையதளம் மூலமாக பெரிய அளவுலையும் என்னால் வந்து அதிக உபன்யாசங்கள் வந்து கொடுக்க முடிந்தது. We've had a lot of kirtan. ஏராளமான கீர்த்தனத்தில் பங்கேற்ற முடிந்தது. That's our daily function wherever we are. அது எங்கே இருந்தாலும் அது நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். Chanting Hare Krishna and being happy. கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரித்து சந்தோஷமாக இருப்பது. There's not much to be happy about in the world in general. பொதுவாக இந்த உலகத்தில் வாழ்வதில் எதுவும் வந்து நம்ம சந்தோஷத்திற்குரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. Samsara is compared to a forest fire. இந்த சம்சாரமானது ஒரு காட்டு தீக்கு சமமாக கருதப்படுகின்றது. We are in the blazing fire of material existence. இந்த பௌதீக ஜட இயற்கையுடைய ஒரு காட்டுத்தீயை போன்ற ஒரு பிரச்சனையில நம்ம வந்து மாட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றோம். But we can be happy even in this situation by chanting Hare Krishna. ஆனால் இந்த சூழ்நிலையிலும் கூட ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்வதன் மூலமாக நாம் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். In Samsara, another example is given of a flowing river. இந்த சம்சாரத்திற்கு இன்னொரு உதாரணமாக ஒரு நதி வந்து கூறப்படுகின்றது. Samsara Tartani Shrotana Hishesh. The flow of the river of Samsara never ends. இந்த சம்சாரம் அப்படின்ற இந்த நதியுடைய இந்த சுழற்சியானது பிரவாகமானது எப்பொழுதுமே நிற்பது கிடையாது. In that river sometimes some twigs come together and again they're separated. இந்த நதியினுடைய வெள்ளத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சில நேரத்துல சில குப்பைகள் ஒன்று சேருகின்றது, சில நேரத்துல அது வந்து பிரிக்கப்படுகின்றது. Similarly in material life, people come together for some time and they go together down the river for some time and again they're separated. அதே போல இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் மக்கள் சில நேரத்தில் ஒன்றாக சேர்கிறார்கள், இந்த வாழ்க்கையில் கொஞ்ச தூரம் வந்து பிரயாணிக்கிறார்கள், அதற்கப்புறம் வந்து பிரிந்து விடுகிறார்கள். So as long as we have to remain in this material world, we should go on chanting Hare Krishna. எதுவரைக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் வந்து இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும். And if we go on chanting Hare Krishna, then we won't remain in this material world very long. இது போன்ற நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை தொடர்ச்சியாக உச்சாரணம் செய்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப காலம் இந்த ஜட உலகில் இருக்க போவது கிடையாது. Then we'll live eternally together in the spiritual world. அதற்கப்புறம் நாம் அனைவரும் ஒன்றான முறையில் நித்தியமான முறையில் ஆன்மீக உலகத்தில் வாழ்வோம். No more wandering here and there. இங்கே அங்கே சுற்றி திரிய மாட்டோம். But anyway, I have to wander off in a few days. I'm scheduled to wander off somewhere else. இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள்ல இங்க இருந்து கிளம்பி நான் வேற ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது. That of course is not guaranteed. அதுவும் ஆனால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. It's not guaranteed that myself or any of us present here will even live to see tomorrow. இங்க இருக்கக்கூடிய நானும் சரி இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களும் சரி நாளையை வந்து சந்திப்போம் அப்படின்றதுக்கு எந்த விதமான உறுதியும் கிடையாது. Nishvaso naiva vishvaso kada rudho bhavishyati. We can't trust our breath at any time can be stopped.
ஸோ நாம் நம்மளுடைய மூச்சை கூட நம்ப முடியாது, எந்த நேரத்திலும் அது வந்து நின்று விடலாம். But as long as we can breathe, we should breathe Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஸோ எது வரைக்கும் நம்மளால வந்து சுவாசிக்க முடிகின்றதோ அது வரைக்கும் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ற இந்த மந்திரத்தை சுவாசிக்க வேண்டும். Talking about the blazing fire of material existence. நம்ம இந்த பௌதீக இயற்கையுடைய காட்டுத்தீயை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம். I congratulate all of you for coming here at midday for this program where it is rather hot. கண்டிப்பாக இந்த வெயில் நேரத்துல நீங்கள் அனைவரும் இந்த இடத்திற்கு வந்திருப்பது மிகவும் பாராட்டத்தக்க ஒன்று. It's probably around 38 Celsius, I would guess. கண்டிப்பாக outside it's a little cooler here. கண்டிப்பாக வெளியிலலாம் கண்டிப்பா 38 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உள்ள கொஞ்சம் வந்து குளிர்ச்சியாக இருக்கின்றது. So you're very serious to chant Hare Krishna, otherwise you wouldn't come here and the midday heat. கண்டிப்பாக நீங்கள் அனைவரும் ஹரே கிருஷ்ணாவை வந்து ஜபம் செய்வதற்கு தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் தான் இந்த வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் இங்க வந்திருக்கிறீர்கள். You might consider, as long as the hot season goes on, which is another, let me see, it's practically, it never ends here in Vellore, does it? Hardly. But you might consider having the Sunday program in the evening. You can consider, maybe from 5 o'clock, something like that. கண்டிப்பாக இந்த வெயில் காலம் போற வரைக்குமாச்சு கண்டிப்பாக வேலூர்ல வெயில் காலம் எப்பொழுதுமே எழுந்து கொண்டு தான் இருக்கு. ஸோ கொஞ்ச காலம் வரைக்குமாவது நம்ம வந்து இந்த ஞாயிறு நிகழ்ச்சியை சாயங்கால நேரத்தில் வச்சுக்கிறத பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்கலாம். So anyway, thank you very much for hosting me for all this extended period. இந்த நீண்ட காலம் என்னை இங்க வந்து தங்க வைத்து என்னை வந்து பார்த்து கொண்டதற்கு நன்றிகள். If any of you don't have a set of Bhagavatam in your home, please get a set without delay. இங்க யாரோடைய இல்லத்திலாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த செட் இல்லை அப்படின்னா தயவு செய்து எந்த விதமான காலதாமதமும் செய்யாமல் உடனடியாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Who doesn't have a set of Bhagavatam in their home? We can help you. யாரோடைய இல்லத்துலலாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இல்லை, கையை உயர்த்துங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எங்களால் உதவி செய்ய முடியும். Anyone? All right. Ananta Vasudev, you can see. There's two gentlemen with pink shirts. Pink is the color. So you can see them and tell them all about Bhagavatam, and they'll be very much benefited by getting that. அந்த இரண்டு நபர்களுக்கு நீங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றி சொன்னீர்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாகவதத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதன் மூலியமாகவும் அதை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலியமாகவும் மிகப்பெரிய நன்மையை அடைவார்கள். Thank you very much. Hare Krishna, Rambanandri. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Hari Premanande, Hari Hari Bol.